Ke bidiwa Khomotso Maphane yo ranolang ka puo ya diatla ke Boinelo Ntshole Wetshora Mogele a re lebe ditlhogo. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a kgola lenaneo la temothuo la lephata la dikgolegelo. Ofisi ya mosireletsi e rola buka e sedimosang dikgang tse e neng e di begetswe le tharabololo ya tsone. Mo go tsa metshameko Didier Gomez da Rosa e le ene mokatisi o mošwa wa setlhopha sa setšhaba sa Zebras. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi wa kgoletse lephata la dikgolegelo lenaneo la bone le le itebagantseng le go ntsha dijo tse di lekaneng go tlhokomela magolegwa. Fa etetse kgolegelo ya letlhakane, Tautona Masisi o tlhalositse fa lenaneo leo gape le le botlhokwa ka le dirisiwa go rutuntsha magolega ka dikitso tsa temo tse ba ka di dirisang go itshetsa fa ba wetsa nako ya bone mo kgolegelong. Se ba etseng tebogo. Kgolegelo e butswe ka ngwaga wa 1997 mme mo nakong eno e na le magolegwa a le 106 e le bontlhabongwe jwa go ruta magolegwa dikitso mo go tsa temothuo di akaretsa thuo ya dikgaka, dihutshane, dikgomo le temo ya merogo gareng ga tse dingwe. Tshimo ya kgolegelo e dihekere di le 200 Wetso tla re itshwarela ka pego eo mme ha re tswelela lekgotla la International Youth Fellowship IYF la ko South Korea la re ligela go aga lefelo la banana mono Botswana le go simolodisa dithuto tsa mind education mono gae go tokafatsa matshelo a banana. Mookamedi wa IYF Dr. Okso Park o ne a kopane le Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi gompieno mo bothokong kwa phuthegong ya banana ya malatsi a mararo ya IYF Youth Festival e simolotseng tsatsi jeno mono Gaborone. O tshedile o nkabetse. Tautona Masisi o le jwa le mampudi wa banana ka tsweletse ka go rotloetsa tsotlhe tse di amang tlhabololo, thuto le tswelelopele ya bone mo dithabologong. Bokopano jo jwa bo bosedimosa mosepele o tsweletseng wa go tsisetsa banana sebaka sa go tokaletsa matshelo. I think the ask that you had, we have been able to be liberal and extend the period of lease. 그래서 이제 자유롭게 그 땅을 빌릴 수 있는 기간을 to 50 years. 50년으로 이렇게 늘렸습니다. And the covenant remains the same though. 그리고 그 계약은 여전히 똑같습니다. With respect to your ask of the Minister of Education to be informed about your programs, 그래서 이제 교육부 장관도 여러분들의 프로그램에 대해서 알게 되었고요. it is an automatic precondition for us to understand fully what would be imparted to our students before we allow it. But I must say to you that I've heard good things about it so far. 하지만 마이닉에서 좋은 이야기를 많이 들었습니다. I'm an educationist myself. 저도 교육자입니다. I'm a curriculum specialist. 저는 커리큘럼. So I'd be keen also to take a look at it. So we founded a school in Korea based on mind education. And foreign governments visit the school and they are completely amazed. Completely amazed. And if you send us one of your ministers, we'll give them a tour of our school. We want to conduct this kind of education in Botswana as well. Tautona Masisi o na tsa sebaka sa go kopana le banana ba ba tseneng phuthego e. He asked for a piece of land in which he wants to build you a youth center. And I must thank the minister because he went to South Korea to go and find out how they carry out their mind education. And today we had a brief discussion and I decided I'm going to send the Minister of Education and some technical officials to carry out full due diligence to find out what the mind education is about, what the curriculum is about, and how we can structurally fit it into the lives of our young people and adolescents. Ga bo go le maleba go netefatsa gore banana ba rotloediwa go tsaya karolo mo dikganyeng tsa dithabololo tsa lehatshe leno le go tokagaletswa matshelo. Jaaka o bona ba phutile bana ba sekana ka sepe ha yana ile bana ba Botswana bana ba rona ba re solohelang gore dithuto tse le gore ba go di amogela go tswa go neha
ba tsile go di dirisa ba tle go di tsenya mo tirisong gore ka moso e beele bana ba botoka le go heta ka ga ba ntseng ka teng jaanong ke thulaganyo e ntle mma e re ratang e re ratileng e le gore ebile go tla ga tautona le hatshe la Botswana ke go rurihatsa gone gore o eme nokeng sepela kana megopolo epe e ka tlang e le gone go leka go thusa banana gore ba kgone go itshola sentle ebile gape le gore re kgone go betla bokamoso jwa bone jo bo siameng. Banana ba tshwara palo ya 60% mo lehatsheng mme puso e tsweletse ka go sekegela lentswe la banana le go gatelela le go rotloetsa seabe le karolo ya bone mo go gogeng dithabollo ka balejwa ba nonogile go ka dietelela go nna tsa sennela ruri. O tshidile Onkabetse, Botswana Television, Gaborone. Fa re boela kopegong e tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a neng a etetse kgolegelo ya kako letlhakane kwa neng a kgola ba dikgolegelo ka lenaneo la bone la go rutuntsha bao ba leng gore ba mo kgolegelong ka go itemela dijo. Kgolegelo e butswe ka ngwaga wa 1997 mme mo nakong eno e na le magolegwa a le 106 e le bontlhabongwe jwa go ruta magolegwa dikitso mo go tsa temothuo di akaretsa thuo ya dikgaka, dihutshane, dikgomo le temo ya merogo gareng ga tse dingwe. Tshimo ya kgolegelo e dihekere di le 240 e tsentswe mo tirisong. Ka jalo maiteko a tshwana a kgolwa ka thusa puso go hithelela maitamo a go ntsha dijo tse di lekaneng mo lehatsheng leno. You have successful initiatives such as the development and implementation of the prison food security strategy, through which you desire, as has been described, to provide prisoners with skills across the agricultural sector. I'm also pleased to know that the strategy will strive for cost recovery and also contribute towards the national food basket. Go tokahatsa ditirelo mo kgaolong e kgolegelo e ta godisiwa. As a way of bringing services close to the people and taking into consideration the ever-changing complex crime landscape, we intend to upgrade this prison to medium security for purpose of utilizing its strategic location to service the whole Botiti region. The expansion of the facility, which will be included in the NDP 12, will create opportunities for prisoners to use their skills productively. Ke maitamo a lephata la dikgolegelo go tlhokomela magolegwa le go baga dikitso tse di ka ba thusang nako ya ba setse ba boela mo setšhabeng. We exist to provide safe custodial care and correction to offenders through effective rehabilitation and reintegration programs for the protection of the society. Sir, I assure you that we are doing everything possible to ensure that the men and women under our care will be in a position to be independent and law-abiding drivers of the economy, owing to the skills and knowledge acquired from our rehabilitation and reintegration interventions offered across all our institutions. Loeto la ga tautona mo kgolegelong le totomatsa maikemisetso a puso mo go ageng magolegwa gore ba boele mo setšhabeng. This visit reflects Your Excellency's unwavering commitment to not only defense and security of our nation, but also the holistic and rehabilitation of serving prisoners and reintegration of ex-offenders back into their respective communities. Your presence today provides immense motivation and inspiration to both prison officers and prisoners, reaffirming the government's dedication to promoting reform and ensuring a just society. Tautona Dr. Masisi o tlhalositse ha ta abela lephata la dikgolegelo dipodi di le 10 go abelwa le go rotloetsa bodiredi jo bo dirang ka bonnata mo tirong. Se ba etseng tebogo, Botswana Television, Letlhakane. Tona botsogo gape le mo palamente wa kgaolo ya Mathete Molapo wa Bojang Dr. Edwin Dikoloti o tlhomaditse ba Thebe Healthcare ba iteletsweng pele ke Dr. Jeffrey Tirelo go isetsa setšhaba ditlamelo tsa botsogo. Tona o ile se kwa motseng wa Dikgang kwa go ba Thebe Healthcare ba neng ba dira ditlhatlhobo tsa botsogo go thusa setšhaba. Gilbert Mogorosi. Tona Dikoloti o supile ha go le botlhokwa gore mongwe le mongwe a inaakanye le go etela ba bongaka kgapetsa-kgapetsa go itekudisa ka botsogo jwa bone gore re ha ile gore ba na le mangwe malwetsi a lemogiwe ka pele mme go tsewe kalafi go sa le nako.
Tona gape o rotloetsa banni go itse le go sala morago ditaelo tsa ba botsogo go netefatsa botsogo jo bo lolameng. Thulaganyo ye ke thulaganyo e leng gore rona re le ba botsogo re etsaela go godimo thata. Ke letswa rona e tona ke gore ha bana ba rona ntse ba tla ka dithulaganyo tse di tshwanang le tse re netefatse gore mongwe le mongwe o tswang ha re mo gokaganya jang le rona ba botsogo ka gale. Mo ka tsoga ba reng we need to link them to care. So go botlhokwa gore re netefatse gore ga go tle bo go hella. Mme ke batla gore ke le leboge thata lona ba le sa iponang tsapa go rulaganya thulaganyo e re bonang ya atlegile thata. Dr. Tirelo o tlhalositse ga go le botlhokwa gore motho mongwe le mongwe a etele ba botsogo go itekodisa ka botsogo jwa gagwe ka seo se tlhogatsa tiro ya dingaka ka di ka lemoga dikai tsa bolwetse bo ise bokekele a re seo gape se ka thusa go laola seemo sa malwetse a sa tshelwaneng a tshwana madi a matona kankere le bolwetse jwa sukiri. Ke malwetse a ile gore a ithegile o kgona go tsamaya ka one wena o sa itse o bo utlwela go tagate motho itelwe ke stroke o tlhokagetse go lo ha pressure ya madi ne le go godimo jaanong ke dingwe tse e leng gore kana ke dikgwetho tse di leng teng tse e leng gore re tshwanetse gore e be re itebagantse le tsone mo botsogong ja mongwe le mongwe mme gape go ntse go ntsalo go nna pele botsogo ja tlhaloganyo distress. Thulaganyo e bo ya amogetswe ka tsopedi segolo jang ke bagodi ba gantsi ba sa itseng makoa a ba tsamayang ka one. Thulaganyo ya ne tswelele e iragala ne ke re ka maoko a ka lohela ke re maoko a rona ne le kipula le tlhola le modimo o le segohatse le go hola ba lentseng le lwala ba lentseng le gore ga la tsoga mo maikutlo le mo moe modimo a le tshware ebile ke dumela gore morago ga thulaganyo e le tla bona botsogo re bo re leboga le tona wa rona le mo leboge go menaganye gantsi ga le ka ke la bona go lomo lo tshwareng thata ba kgoma no go di kwa go malwetse a bona batho ba ngwana ke botlhe bonna ke ala botlhe mme ka ba gaisa ka ditlhare ba kwa hetse botlhe ga ngwana ba ntse ya lo ganelele nkwane yo ga waneng batho lo tlo go re thusa nna ka leboga ke tiro e ke lebogela thata ebile o kare go ka nna mantagaine go tlola go a go nna mantagayo mo. Tona Dikolotuna gape a tswelela ka go tlhalosa ha thulaganyo e ya go tsisa ditlamelo tsa botsogo ko setšhabeng e tsamalana le tlhomontšha ya ga Tautona e itebagantseng le pilara ya go tlhokomela le go somarela matshelo a batho. Gilbert Mogorosi, BTV News, Digawana. Ofisi ya mosireletsi simolositse buka ya dikgang tse di amogetseng kgotsa casebook. Go ya ka mosireletsi Advocate Stephen Tira ya Kgosi, buka eo e tokafaditsweng ke ba Literature Development Committee e tla dirisiwa go rotloetsa go dira dilo mo pontsheng le go rotloetsa tsamaiso e maleba mo lefatsheng leno. Buka eo e tla thusa go sedimosa ditsamaiso tse di sokameng tse di fitlhelwang thata mo tsamaisong ya ditiro tsa setšhaba. Go rata Maranyane. Buka ya dikgetsi ya mosireletsi ke sekao sa tshwaragano, bonokopila, boineelo le go nna kelotlhoko ka dipatlisiso mo go dirilweng ke ba komiti ya tlhabololo bakwadi. Go sa le foo, buka e gatela maitsholo a mantle le go tlhatlhosa maemo a bodirelapuso le gone go tlotlomatsa go nna mo pontsheng le go tsaya maikarabelo. Comprehensive compilation of cases aims to serve as a valuable resource for all ministries, for ombuds practitioners, for both students and the general public alike, for them to know how government works and how government should work. It can be used to provide guidance, learning opportunities, and pathways for improving public administration, particularly with a view to delivering tenuous, quality and efficacious decisions. The case book is a treasure trove of real-life scenarios. We didn't plug these scenarios out of our minds. These are the cases that we have dealt with before. Real-life scenarios encountered by members of the public, and it presents a collection of nuanced situations highlighting challenges faced in the public service by both government officials and the public that we serve. By studying these cases,
You as readers should gain insights into familiar issues that you will face and learn from the outcomes. Buka e ya dikgetsi ga ya itebaganya hela le dikgetsi tsa batho ka bongwe mme supa dintlha tsa popego tse di tlwaelesegileng tse ka tsone di ka supang matshwenyego a bodiredi. We urge you to absorb the lessons from these cases. They become a catalyst for positive transformation, driving society towards a public service and a broader society. Let us embrace this resource, continue to learn, grow, and strive for a more equitable and just society. Letsatsi le la tshimolodiso ya buka e le supa kgatelopele ya loeto le le kgethegileng ebile le le mo pontsheng le go tsaya boikarabelo ga botsamaisi. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o tlhomile Re John Thomas Dipoe go nna moemedi wa lefatshe leno ko Germany. Re Dipoe o na le dingwaga di feta 30 e le modirelapuso mme ebile a berekile kwa lephateng la merero ya mafatshe a sele. Bošeng jaana e ne e le mokwaledi wa lekalana la ditlhaeletsano la puso la BGCIS. Re Dipoe o tla emela lefatshe leno gape ko Poland. Mme Benesia Tumelo Chipangani o tlhomilwe go nna moemedi wa lefatshe leno kwa lefatsheng la Brazil. Mme Chipangani o na le dingwaga di feta 25 mo go tsaya merero ya mafatshe a sele mme mo nakong eno ke mogokaganyi wa tsa itshireletso le ditsamaiso tsa puso mo lephateng la mafatshe a sele. Mme Chipangani o tla bo gape a emetse lefatshe leno ko mafatsheng a Chile, Argentina, Guyana, Venezuela, Colombia le the Caribbean Community ga mmogo le mafatshe a borwa ja America a Southern Common Market. Tautona o tlhophile gape Re Shimane ga o kgethelwe Lawrence Kyalotswe go emela lefatshe leno ko United Kingdom of Great Britain le kwa Northern Ireland. Re Kyalotswe o diretse kwa lephateng la mafatshe a sele dingwaga di feta 30 kwa dirang teng e le mothusa mookamedi mo nakong eno. O tla bo gape a emetse lefatshe leno kwa lekgotleng la mafatshe a selekane le kwa mafatsheng a Malta, Spain, Portugal, Ireland, Israel, Romania, Slovak, Cyprus, Croatia le la Czech Republic. Fa re tswelela badiri ba Indian High Commission ba ipelela tirisano mmogo ya bone le lefatshe leno mo tirong tse ba di neelang beng gae mo go tlhabololeng dikitso tsa bone ka go farologana ka go ba tsenya dikolo. Ditirelo tseo tse di tlang ka lekgotla la Indian Technical and Economic Cooperation go boletswe fa dintsha maduo a nametsang ka jaana badiri ka go farologana ba ba tseneletseng lenaneo ba ntsha maduo a nametsang ko ba direlang teng. Khumiso Maphanyane. Lekgotla la ITEC le sala le simolodisiwa ka ngwaga wa 1964 ke ba lehatshe la India ba supile ha lena le makalana a harologaneng go tswe mo mahatsheng a heta lekgolo. Lenaneo le la rusedi a lagane go tswe mo maphateng a sesole a ikemetseng ga mmogo la puso. Go tswe mo ngwageng wa 2007 go ya go wa 2008 go a logile beng gae ba le sekete mo dithutong tse dikgolwane ka go harologana ga tsone. Government of India also provides 54 Indian Council of Cultural Relations ICCR scholarships to Botswana students to pursue bachelor's and master's courses in India. It is also fully funded by the Government of India and it includes airfare, tuition fees, free accommodation, healthcare, a book allowance and a stipend to cover the living costs. While the Indian community in Botswana continues with its contribution to the socio-economic development of the country, the High Commission of India in Botswana is making all efforts to continue the good work it has done so far and strengthen it further. The High Commission takes pride in the fact that medical visas are issued to Botswana on the same day. Other categories of visas are also issued in the shortest possible time. And this is the opportunity. ITEC is the opportunity in almost each and everything that you can think of. Please let's sit down because for January and February, there are a lot of courses here that can help our human resources management, name it.
so that you can help our ministries where there is shortage of skill. We convey our sincere gratitude and thanks to the government of India. Dialogane tsa lenaneo le di kaile ha le ba tswetse mosola hela thata. The hands-on experience on the laboratory, we did a number of experiments which were quite handful to us, and I hope we'll adopt some of them. And I hope also we'll be given another chance, less than 3 years, to go back and do more benchmarking in India. The person who was facilitating made sure that we understood all the concepts, the programs. So it was a very interesting learning curve to work with Python because I did software engineering at school for my undergrad. So it was a bit of what I did at school, because at school we used to do C++ and SQL. So for Python it was kind of different. Baemedi ba lehatshe la India ba supile ha puso ya lehatshe la bone e thapolotse lebogo go ema lehatshe leno nokeng mo dithabollong tsa lone. Kumiso Maphanyane, Botswana Television, Gaborone. Sekolo se se botlana sa Benthema mono Gaborone ka tshwaragano le ofisi ya Japan mo Botswana se tla tshwara ditshupo tsa go supa botaki jo bo dirilweng ke bana ba sekolo. Ditshupo tse di tla tshwara go ipelela kgolagano ya bobedi jo e go gileng sebaka sa ngwaga di le 10 re filwe Motube. Ditshwantsho tsa botaki di ka tshwara makgolo a mabedi tse di takilweng ke bana ba sekolo ba lenkwalo la boraro go tswa mafatsheng o mabedi tse di supang ngwao ya mafatshe a di tla supiwa kwa lefelong la ditshupo la botaki mono Botswana. We have this exchange program through Japan Embassy, and we are working with the Ministry of Foreign Affairs to help these two countries to continue with this activity. We do it every year. So this is the 10th year. Today, I'm very pleased to be here again at the Benthema Primary School to celebrate the 10th anniversary for the Japan-Botswana Children Painting Exhibitions. Ditshupo tsa ngwao gareng ga lefatshe la Japan la Botswana tse di simologileng ka ngwaga wa 2014 di ikalla go rotloetsa kabakanyo ya ngwao le gone go rotloetsa bana ba sekolo go nna tlhaga fa go tla mo go tsa botaki. We benefited a lot from this relationship between Japan and ourselves. I share today joy, gratitude, and yearning that this relationship can continue and that we may continue having this cultural exchange where learners and teachers come together and they express themselves and they learn from each other, and we make this world a better place for everyone. Mogopolo o tlileng ka mafatshe a o itshupile e le wa botlhokwa ka jana ofisi ya Japan mo nagae e eletsa go golagana le dikolo di le mmalwa mo Botswana ka tsholofelo ya go tlhabolola maduo a dithuto ga mmogo le go aga bana ba sale ba botlana go ithuta thata ka tsa botaki. Re filwe Motube, Botswana Television, Gaborone. Tshwarelo wetso tota leina la moemedi wa lefatshe la Botswana ko Brazil yo sa tswang go tlhomiwa ke mme Benesia Tumelo Chingapane e seng Chipangane jaaka re buile. Fa re tswelela banni ba kokong mo kgaolong ya borwa ba rotloeditswe go tlhagafalla go atolosa le go godisa mahama wa temothuo ka o supile o le bogadi bo gaufi go namola ba le bantsi mo lehumeng. Mafoko a kgothatso a rotloeditswe ke Kgosikwela go be mookodi a emetse Kgosi Malope wa bobedi ko moletlong wa go ipelela dikgafela ko motseng o. Emmanuel Rapoa. Banni ba motse wa kokong ba itshetsa thata ka thuo ya kgomo, temo le dipapalwanageng. Ga ba iponetsa pangwaga go ya ngwageng go ba tema le go rua dikgomo le dihutshane ka tlhoafalo. Monongwaga ba kgobokana ko kgotleng ya motse wa bone go lebogela masego a thobo le go lopa modimo dipula tsa matlhogonolo gore ba kgone go lema mo letsemeng le lešwa. Are dira tiro
ra gore re tswa mo thulaganyo ya thobo re tswa go roba re tswa mo ditshimong mme ebile mo thulaganyo e ya be le gone go boa re kopa gape mo go Ramasedi gore a re nesetse dipula le gone go lebogala thobo e re ka bon re nnile le yone. Se se ra gore lenaneo la puso le ne la tlhabolwa le la gore le mang ka ditsela lo le setse morago. Se ke se batlang gore se tsene mo teng ga ditlhaloganyo tsa lona. Masimo a lona a e leng gore gompieko yana lo a lema ba bangwe ga lo a leme ke gore lo bone gore yaanong ra gwa tokagatsa yang ra go ntsha jang sekgwa se se mo teng go tlhabolola temo ya rona gore e nne tlhabolo e nne temo e re jesang. Go inakanya le mananeo a puso go godisa temothuo ga mmogo le go kabakanya ditswatemong le dibapalwanageng ga itelwa kobo moroko gore banni ba itshele metsi ganong. Tota tutulo tsa mme gone gore a re boeleng ko matsemeng ngwana ale a re go thusanang tiro ko masimong re le ba temothuo ka re ba temo ga re mo gore mo lemile ditema di le kae ga ya rona ke gore mo temeng nngwe hela o kgona gore o ntshe dijo tse kae jaaka mme ntse a tswa e le sekao sa gore motlopio o mo tliseditse madi a ntseng yang ebile o agile ka one. Re supeditswe morama gore o ka re direla mahura o ka re direla mashi bao ba sa je nama o ka re direla di-products tse di tsamaelana le gore o ka reke nama. Ke motse o leng gore o lesego ka ditswamong ka dibapalwanageng ka talente ya banana jaaka re itse gore mo nako ya gompieko re na le banana ba bantsintsi mo lehatsheng ba e leng gore ba tlhoka gore ba emiwe nokeng. Dithuto le thotloetso ya moletlo wa dikgafela e solofetswe go ungwela banni go atolosa temothuo ya bone go bona dipoelo go menagane. Emmanuel Rapua, BTV News, Kokong. Babelaelwa bao ke bomme ba le babedi le borre ba le babedi ba ba fa gare ga dingwaga tse di 34 le 31 mme gape bomme bao e le bomma dikgwebo tsa marekisetso a nama mo motseng wa Good Hope. Re le ona re tirene le operation ya rona e le gore tota re targeta dibushara on daily basis or on weekly basis re di inspector tsone dinama tse nitse gore a me ke dinama tse e leng gore ke dinama tse di thabetsweng kae tsa ba maruri kgotsa a gona dipetse le gore a da tsena sente mo bushareng kgotsa ke tsa bogodu. Re tsore mo koloing between Mitojane and Good Hope. So gora gore ha re ntere ba botsosa dipotso ba hela ba re nyame tse dingwe di teng ko di beilweng teng ko lwapeng. Go lebega ba bola ba isa ko lwapeng ko di freezer di keepwa teng. Menera lata ko lwapeng re tara bona tse dingwe gone kwa ra ba ra ditsa le yone fridge ya di freezer ene di keepilwe mo go. Go tlhalosiwa fa bontsi jwa magodu a dikgomo e le ba ba tswang dikgaolong tse dingwe mme ba dirisana le segongwana sa bangwe mo Good Hope. Gompieno tota ga re se re nne le go thomamisa tota gore a me ba ka tswa ba kele ba nna le melato mengwe similar to this because we are still investigating this matter. Bogodu jwa leruo mo kgalong ene ya rona ya Good Hope bo bontsi mo go maswe bo tse re phekelo e sele gape go lebega e le gore bogodu jwa teng go utswiwa ba thatata magodua ba thaketa dikgomo tsa matimela mo e le gore di lebega di le dintsi mo kgalong ya rona mo e le gore bangwe ba teng ba a itse gore dikgomo tsa teng di dintsi ene ga di reportiwe ke tsone gantsi ithela ba thaketa tsone. Babelaelwa ba santse ba tshegeditswe go thusa ditlhotlhomiso mme fa ba ka bona molato ba ka atlholela kgolegelo ya dingwaga tse di fetang 5. Pearl Pudhudu, BTV News, Good Hope. Yo ene ele mothusa mo kamela mapodisi a Good Hope Assistant Superintendent Ndiye Mpidi ana tlhalosa jalo gore borukhutli ja go utswa leruo bwa tshwenya mo kgaolong ja bone jaaka go tsweletswe go fitlhelwa batho ba tshwarwa ka dinama tse go belesegang eletsa bogodu. Fa re tswela banna ba le babedi ga mmogo le mme a le mongwe ba serowe e bong mothata o nosi ga se thata wa dingwaga tse 46 o rapeleng o itatotse wa dingwaga di le 50 ga mmogo le ikedi emetse ke
ke baabetswe wa dingwaga tse 47 ba iletswe ke ditshipi ga morago ga gore mapodisi ka letsholo la kgomokhumo ba fitlhele ka dipudi tse di namagadi tsa go belesegang e le tsa bogodu. Khomiso Maphanyane. Boraro jo ba hithetswe ka dipudi di le 10 mme ya re mo potsolotso le mapodisi ba palelwa ke go tlhalosa mothala wa gore ke nnete ke tsa bone. Moanamisa mahoko a sepodisi sa Botswana Assistant Commissioner Dikgang Motube o supile ha jaanong magodu a leruo mo motseng wa Serwe le metse e mabapi ba rameletse mo dihutsaneng jaaka dipudi mme ba rameletse go utswa tse di namagadi gore ba di ananye ka dipholo go di rekisa ka di ratwa bobi ebile di le tlhwatlhwa kgolo mo mmarakeng. Re bona mokgwaki wo gompieno wa bogodu jwa leruo o e leng gore o itebagantse jaanong le difutshane kana dipudi le dinku, mme mokgwa o go raya gore batho ba e leng gore ba inakantse le leruo la difutshane gompieno ba tsamaya le kgaolo e ya Serwe, Phalape le Mahalape le Tswapong, ba tsena mo merakeng ya batho kana mo malapeng ba tšhentšha dipudi kana ba nanya dipudi tse di namagadi ka dipholo. E be e le gore jaanong dipholo tse ga o sena go nna di anangwa jaana go raya gore di rekisetswa boradikgwebo bangwe mo kgaolong yone ya Serwe ka ma 600 pula le ma 700 pula. Assistant Commissioner Motube o supile ha ditiragalo tsa gore bangwe ba ba rekang tsone dithoto tse tsa bogodu ba bo ba supa ha bone ba sena molato mme ona thagisa setšhaba ka se. Bothata jo bo leng teng ke gore le a go fella mo toronkong ka go amogela dilo tsa bogodu. Ha re fitlhela e le gore mongwe o utswile seruiwa, o utswile pudi, o utswile nku kana o utswile kgomo, ra bo re tsamaya ra motho a tsamaya a go e baya kwa ga gago yo o e utswileng a ba tsamaya a go e baya kwa ga gago, wena o e leng gore o e amogetse o bo o sa tlhomamise gore a mme nku, pudi kana kgomo e a ga e bue. O ka tlhomamisa jaana gore seruiwa se ga se bue ke gore ga go ntse jaana o batle mekwalo e tswang ko mapodising. Bogodu jwa leruo jo bo ntseng bo kaiwa ha bo apesitse barui kobo ka letshoba mo kgaolong ya legare bo kaile ha bo tanyeletswa ka ponyo ya leito. Khomiso Maphanyane, Botswana Television. Mokgatlho wa itloso bodutu wa Okasi ko toropong ya Selibe Phikwe o butse semmuso le bala la metshameko le maikemisetso a lone e leng go lwantsha maikutlo a ka mantlhaloganyo le gone go rotloetsa tshwaragano le tirisanyo mo banning ba toropo eo. Mamusi Siska. Lebala le la kgwele ya dinao mo toropong ya Selibe Phikwe ke sesupo sa popagano, lefelo la go iphukisa phego, botsalano le gone go ritibatsa maikutlo go atla botsogo jo bo siameng jwa tlhaloganyo. Lebala le lešale le tlangwa ka batshameki ba dingwaga tse di farologaneng go simolola le go tsweledisa loeto la bone la go nna batshameki ba tlhwatlhwa. Moitsanape wa itshidilo maikutlo a tlhaloganyo o supile botlhokwa jwa metshameko mo botsogong jwa tlhaloganyo. Selibe Phikwe ha o e lebeletse go na le tiriso e ntsi ya bojalwa e heteletseng, go nna le tiriso e ntsi gape ya ditagi. Jaanong ha o lebeletse gone mo lekeišaneng le le re leng ko go lone le e leng gore most of the time dibidio ya bone bozola, bana ba teng ka bontsi ke bana ba e leng gore o itshela e le gore ba mo go tsone dio tse. Ha o ka lebelela the happiness index report e supa gore re tšhaba e leng gore ga ya itumela, mme sengwe se e leng gore ke se etse tlhoko ka wese ke gore ke go tlhoka ditswampelo di tshwanaletse gore re tle re kgone gore re tlhabolole ka ha re ikutlwang ka teng, ka ha re itshidilang mmele ka teng. Mme ebile kana ha o ka ela tlhoko e ka re go atlegile gore re be re lebile hela ko kgweleng ya dinao, mme kana metshameko yotlhe ya sebopego tsotlhe ke tse e leng gore ra di rotloetsa. Mekgatlho ya itloso bodutu e tlhalosiwa fa e le botlhokwa go ka tokafatsa metshameko mo lefatsheng leno le gone go rotloetsa kgolo ya batshameki le ngwao ya itshidilo mmele.
There is a lot of talent mo sporteng sa rona, so I would urge my government to invest more and look more into it and zoom really ke gone ka ha ileng gore re ka ntsha banana ba rona ba le bantsi ba ba nang le talente e leng gore ke a dio tse di harologaneng re dira jang ko moding re ntsha jang ko moding gore re kgone gore re nature re santse le nyenyane re be re godisa gore le rona ka moso re tsoge re ipona re na le setšhaba re na le dibolo lebala le gape le kaiwa le rotloetsa popagano magareng ga setšhaba lebala le gore no re tere re tshameke le gone re ntshe banana mo mathateng a bana le bone especially go dilo tse ba di dirang tsa borukhuthi gore tere ne re tshamekela metshameko ya rona gone lebala le la go dirisiwa gote le league ya bo Gunston team tse tshameka mo league mo region jaaka bo dikereke ba ete ba re kopa mahelo mangwe re ka tshwarang di conference o tele re fila gore mabala a rona ga metse a bapile le dikwele mo gongwe bana be ba kwala ene o ka se ke o gane because bone bo ba batla go dira tiro eneo yaanong ka lebala le le kontega motse nna ke tsaya gore le ta hema tsone di emo tsone tseo e rentswa mokgatlho wa Olkasi o atlegile mo maikemisetsong a one go santse go le gontsi mo go ka dirwang go tlhabolola metshameko ka jalo mohama o ikemetseng ka nosi o rotloeditswe go ema nokeng maitlamo a go godisa metshameko Mammusi Siska BTV News Silibe Phikwe up next go latela Ntebogang ka dikgang tsa metshameko go mosokana mmadi wa sekgowa mmadi wa sekgowa mese mme ke bona wa tshagantse ke utlwa go bua ka index ya boitumelo ba Batswana go na le mongwe kileng a mpolelela bogologolonyana gore happiness nako tse dingwe tse choice la go se monate I still choose happiness la ke bala di-appointments yana I still choose happiness gore nako nngwe ba tla nkgakologela leina la gole le mo teng o tla bo ipala ka notlo bo balwa ke bense Mosana tsotlhe a go nkamogela ka dikgang tsa metshameko sa Botswana Tonight ke bidiwa Ntebogang Sebetlela le go tla la Botswana Football Association le re bolotsa mokatisi o mošwa wa setlhopha sa setšhaba sa borre se segolwane sa the Zebras Dide Gomez da Rosa morago ga go kgaogana le mogomotsing Potebe ke e fetileng da Rosa o tla bo a golagane le BFA mo sebakeng sa ngwaga tse 5 ka tla go kgakolele a Bampiet moeteledipele wa lekgotla la Botswana Football Association Maclean Letshweti o tlhalositse fa Da Rosa yo tlholegang kwa lefatsheng la France a le maleba go etelela pele the Zebras ka ana le dikitso tse dintsi tsa kgwele ya dinao ka se tsa kile a katisa mo mafatsheng a le mmalwa a Afrika le kwa Saudi Arabia. The coach is a very experienced coach, having worked across Africa. From the onset, I want to point out that during his tenure at BFA, the coach will be performing multiple tasks beyond coaching the Zebras, chief of which will be to oversee a robust development process. He will also be the director of all national teams, including the mayors. Gareng ga tse lekgotla la BFA le di beileng pele Da Rosa ke go thusa lefatshe leno go iponela phatla kwa kgaisanong ya sejana sa Afrika sa ngwaga wa 2025 kwa Morocco. He'll be responsible for pushing the BFA vision and ambitions, which include qualifying for the 2025 AFCON. Additionally, he'll come up with a plan to get BFA to adopt a more high-quality cup competitions in between the seasons. Our biggest failure, as you are aware, is preparing our national teams to go and compete. Da Rosa yo dingwaga di 54 o solofeditse fa a tla dira ka natla go godisa kgwele ya dinao ya lefatshe leno mo go ka tokafatsang maemo a lone mo dipalopalong tsa lekgotla la FIFA. I'm very, very committed. It was my main target to take the Botswana national team after watching some match, and really I will try my best to fulfill all the challenge.
tiro ya ga coach Didier Gomez da Rosa yo o katisitseng kwa mafatsheng a Saudi Arabia, Rwanda, Cameroon le Algeria e simolola kgwedi eno e le 12 ka metshameko e mebedi kgatlhanong le Mozambique le Guinea ya go ipatlela phatlha kwa sejaneng sa lefatshe sa 2026 kwa America, Mexico le Canada. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Mokatisi wa setlhopha sa Orapa United Taurai Mangwario a re lentswa bathulana le setlhopha sa Township Rollers ka moso se sa tswa go latla dintlha mo metshamekong ya sone e mebedi ya bofelo ga bana go tsaya seolo le ya ka baitse borai jwa bone fa bathulana the Ostriches ba iseng ba latlhegelwe mo metshamekong e metlhano fa e sa le paka ya 2023-2024 e simolola ba amogela popa kwa lebaleng la Itekeng mo motshamekong wa ligi ya Botswana Premier wa beke ya borataro. Ryan Kgangwenyane. Mangwira a re lentswa ba sa nna le sebaka se se kalo sa go baakanyetsa motshameko wa bone le banna ba kwa Mamasire ba ya go lwa ka tsotlhe go busetsa banna bao ba ga Innocent Morapedi kwa Gaborone ka Leporo. Rollers, it's a different fixture altogether. They are a different opponent, and we know what they are capable of doing. If anything, it's one of those games that we have to be at our best if we are to salvage something. We won't read much into their draw against the VTM. Always tricky, these games against the so-called newcomers, small teams, but I don't think there is such a thing as a small team. O tsweletsa tlhalosa fa maikaelelo a bone e le go bereka ka natla mo leking gore ba kgone go tswelisa rekote ya bone e ntle ya paka eno e go tsena mo nakong eno ba fentse metshameko e le meraro le go tshameka maleka a mabedi go kokoanya jalo dintlha di le 11 tse di ba beileng mo maemong a bobedi. We should be ready for Rollers tomorrow, and it's not about form, it's about the rivalry that exists between the two teams, and it's the team that applies themselves better on that day which always comes out tops, and good that we have a momentum. Yes, we remain undefeated in 5 starts, but those records are meant for the archives. On the ground, we have to do some work for us to be able to deliver, and that's what we intend to do. Ka fa letlhakore le lengwe mokatisi wa setlhopha sa Township Rollers Innocent Morapedi a re ba ya go tla ba bulutse ntwa morago ga gore ba latlhegelwe ke dintlha tse 5 mo metshamekong ya bone ya bohelo e mebedi. We will not change. We are going to play with the intention. If somebody said there was no intention, then we are watching the different game. We are going to try to play to win. That's all what we have. We have to win. If we have to stay there, we have to win. You see, those are the teams, the lowly teams are the ones that cost you a lot. The Blues ba le ba go toropong ya moepo wa ditaemane ba tshegeditse maemo a boraro ka dintlha di le 10 go tswa mo diphenyong tse 3 maleka a le mangwe le tatlhegelo e le 1. Mo metshamekong e mengwe ya matlhatso 11 Angels e solofetse go ntshetsa matsadi a dithupa tse 3 tse ba di pegilweng ke Jwaneng Galaxy mo go sa VTM fa bobedi jo bo thulana kwa lebaleng la VTM Arena. NAKO United ke baeng ba Soa Flamingos kwa toropong ya Soa. Galaxy e tla beeletse Police 11 kwa ga yone ka maikaelelo a go tswelisa diphenyo tsa bone tse di batla tloseditseng kwa setlhoeng sa Loko. Se se mo maemong a BOSUPA sa security systems se tsaya loeto le lele go leba kwa Francistown go ya go bapolana le traffic kwa lebaleng la Obed Itani Chilume. Mo metshamekong e le meraro ya Sontaga, Matebele ba solofetse go fodisa matsadi a Orapa United le go lwela go boela ko diphenyong tsa bone fa ba bapolana le Gaborone United. Morupule Wanderers e latela Holy Ghost kwa lebaleng la VTM Arena fa BDF 11 le Masitaoka di garela metshameko eo ya beke ya borataro kwa Lobatse Sport Complex. Ryan Kgangwenyane, BTV Sport, Gaborone.
Letsholo la setlhopha sa extension kana se la go tswelela se ingangatletse kwa setlhong sa league ya first division ya borwa le tswelela ka moso fa samogela City Phola kwa lebaleng la khansele la Lobatse. Mapantsola ba tsena mo motshamekong o ba le kwa maemong a ntlha ba kokoantse dintlha di supa go tswa mo metshamekong e le meraro fa City Phola e le mo maemong a bofera bobedi ka dintlha di le 3 ka tlego kgakwele ka dintlha. Mapantsola ba amogela City Phola ba le mo fomong e kgatlhisang moraga go simolola paka ya 2023-2024 bontle ba fenya metshameko ya bona ya ntlha e mebedi kgatlhanong le Black Forest le UB Hawks le go kwadisa malekano tse pedi setlhopha le Mogoditshane Fighters. Mokatisi Daniel Nare a re le fa ba santse ba ithuta liki eo maikaelelo a bone ke go fenya metshameko ya tikologo ya ntlha gore fa dilo di thatafala mo go ya bobedi ba bo ba setse ba itsetletse. City Phola e tlhokileng lesego la go tlhatlhogela kwa leking e kgolwane mo pakeng e fetileng ka ntata go dira bokoa mo metshamekong ya bofelo ba le ba kwa Lobatse ba tsentse ditlhogo morago ga go notiwa ke notwane ka 1-1 go lefela. Setlhopha sa ga Mokatisi Nelson Olibile se mo maemong a bofera bobedi ka dintlha tse 3 tse ba di boneng ka phenyo ya nno tse 3 go tse 2 kgatlhanong le Tlokeng United mme ba latlhegelwa kgatlhanong le Young Stars ya Jwaneng le Notwane. Mo metshamekong e mengwe ya liki eo ya borwa ya matlhatso Notwane tla thulana le Tlokeng United kwa Tlokeng VDC Grounds. Prisons 11 e mo maemong a borataro e tla lwela dintlha tse 3 le UB Hawks kwa SSG Grounds. Ka Sontaga, Jwaneng Young Stars ya amogela se se kwa mogatleng wa Loko Desert Ngau kwa lebaleng la Galaxy. URI Black Forest ke baeng ba União Flamingo Santos kwa mabaleng a Gabane United. Metshameko eo ya Sontaga e konetelelwa ke ya Mochedi Center Chiefs le Mogoditshane Fighters kwa lebaleng la River Plate jaaka bobedi jo bo tla bo botsomana le phenyo ya tsona ya ntlha ya paka ya 2023-2024. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Re ntse re le mo leking eo ya first division re le ba kwa Bokoni Chadibe FC e mo maemong a bobedi ba farologangwa ke ntlha e lengwe le baeteledipele ba Loko Santa Green ba tla leka go ya kwa setlhoeng sa Loko jaaka ba tla bo ba amogela makungulupeswa kwa Chad area kwa Chadibe. Mo metshamekong e mengwe ya leki eo ya matlhatso Santa Green yone e tla leka go itsetsepela kwa setlhoeng sa Loko jaaka ba tla bo ba lola dintlha tse 3 le Motlakase FC. Sankoyo Bushbucks ba ba kwa mogatleng ba tla bo ba tsomana le phenyo ya bone ya ntlha fa ba thulana le Calendar Stars kwa Maun Sports Complex. 5 BR Highlanders le Peacemakers di tla bapolana kwa Railway Crowns kwa Mahalape. Di wela fela ka tsela ntseng jalo dikgang tsa rona tsa metshameko mme nna le wena tla bo re kopana gape kgante jana ke di go fa jalo ka temi ya sekgwa fela ka se se baka tla ke bisetsa go kgomotso go go fa ditlhogo. Ke a lebogante wo re tla bo re kopana gape kgantele ka dikgang tsa nako ya boroba bongwe mme go leboga nna mma e ne e leng tabogang jalo a re neela dikgang tsa metshameko ka se sebaka a re lebetse le digogang ko pele mo nakong ya gompieno. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a kgola lenaneo la temothuo la lephata la dikgolegelo. Ofisi ya mosireletsi rola buka e sedimosang dikgang tse e neng e di begetswe le tharabololo ya tsone. Fa mo go tsa metshameko Didier Gomez da Rosa e le ene mokatisi o mošwa wa setlhopha sa Zebras. Wa tsone re go tsholetse go le kalo BTV News ikanye rona #PW Mindset Change a re changeng go latela Tepolo Wapi. Madume wetso nka mogela ka seemo sa loapi nna ke khumo se se monaka mme ga re simolola ka go leba pula e gatisitswe mo mosong ka nako ya boroba bedi re gatisitse 91 ko Bere Primary School 30 ko Chobokwane Animal Insemination 20 ko Kalfontein Primary School 13 ko Ngojane Animal Insemination 12 ko Kanagas Primary School 10 ko Tshane Med Station 2 ko Kanagas Agric Research. Mme ga re le ba setshwantsho sa loapi maitsebeng ano supa maru a pula bona la mafelong a mantsi a lefatshe leno santse re soletse pula ya diphefo dikgadima mafelong mangwe a dikgaolo tse mo tsatsi la ka moso re soletse pula ya diphefo dikgadima ko kgaolong ya Nghabe gantsi Kgalagadi borwa botlhaba kgatleng kwene ga mmogo le kgaolo ya Legare re soletse gore go thibile ka bontlhabongwe ko kgaolong ya Bokone Botlhaba le ya Chobe mo mosong go tla ikutlwa go le bothitho mo dikgaolong tsa gantsi Kgalagadi borwa botlhaba kgatleng kwene le gare ga mmogo le Bokone Botlhaba re soletse re go ikutlwa go le mogote go kgaolong tsa Nghabe le Chobe
mo tshokologong re soletse gore go ikutlwa go le bothito ko gantsi kgalagadi borwa botlhaba kgatlhenkweneng ga mmogo le borwa jwa legare re soletse ga ditsa selekanyo sa mogote o magareng ga 27 wa go 32 ko kgaolong ya bokone jwa legare le bokone botlhaba re soletse gore go ikutlwa go le mogote fa go tla ikutlwa go le mogote thata ko kgaolong ya Nghabe le Chobe re soletse ga ditsa selekanyo sa mogote o magareng ga 36 wa go 37 mme ga re le ba melo e shang e supiwa ke malo mohibidu mme ya bonala mafelo mangwe a lefatshe leno bodiphatsa jwa melelo mo tsatsi la ka moso bo go godimo mafelong a mantsi a lefatshe leno ka jalo setšhaba se gakolola go tshwara melelo ka kelotlhoko mme ga re le ba tsatsi la tshipi re soletse gore go thibile ka bontlhabongwe ko kgaolong ya Chobe re soletse pula ya diphefo di kgadima mafelo mangwe a dikgaolo tsa Nghabe gantsi kgalagadi borwa botlhaba kgatlhenkweneng le gare ga mmogo le bokone botlhaba re soletse gore go ikutlwa go le bothito ko kgaolong ya kgalagadi go tla ikutlwa go le mogote mo kgaolong tsa gantsi borwa botlhaba kgatlhenkweneng le gare ga mmogo le bokone botlhaba re soletse ga ditsa selekanyo sa mogote o magareng ga 33 wa go 35 fa ko Nghabe le Chobe go tla ikutlwa go le mogote thata re soletse ga ditsa selekanyo sa mogote o magareng ga 36 wa go 32 ke sone seemo sa loapi a ne boroko